and reduce emissions. First, we'll review the basics of how an engine works and some basic engine terminology. An internal combustion engine needs air and fuel to function. The more efficiently an engine breathes, the more efficiently it will produce power. Now we'll look at the basic components of an engine. The main components of the engine are the engine block and cylinder head. The internal components of an engine include cylinders, the crankshaft, connecting rods, pistons, spark plugs, fuel injectors, intake and exhaust valves, camshafts, and a timing chain or belt. Power is produced in the engine by the four-stroke process. As the piston moves on its first downward stroke, the intake valve opens to allow a mixture of air and fuel to fill the combustion chamber. This is called the intake stroke. Next, the intake valve closes and the piston moves on an upward stroke that compresses the air-fuel mixture. شفنا كيف الشوط الأول بالإنتاج كيف إنه كان فاتح صمام الدخول ودخل المزيج كويس؟ سحبه واضح يا مالك؟ هذا هواء بس ولا هواء وبنزين؟ مزيج، احنا بنحكي عن ميكستشر ما بنحكي عن بنزين لحاله لأنه البنزين لحاله بيكون ديزل لحاله في محركات الديزل كويس؟ أنا بدي الشباب اللي ما اشتغلوا بالسيارات ينتبهوا نهائيا. محمد عندك خبرة بالسيارات؟ أوكي؟ بدنا نتفرج عليها مرة ثانية هاي المزيج. Stroke. شوف. The intake valve opens to. شوفوا الصمام الثاني مغلق. ما يطلع. هون صمام مفتوح. كويس؟ هلا في عملية دخول للمزيج. A mixture of air and fuel to fill the combustion chamber. This is called the intake stroke. Next, the intake valve closes and the piston moves on an upward stroke that بمجرد ما وصل لأدنى نقطة اللي هي بوتم سنتر برد ايش؟ يطلع بشوط ثاني اسمه presses the air-fuel mixture. The compression of the air-fuel mixture will make it combust with greater force than if it were uncompressed. This is called the compression stroke. Third, بدي تنتبهوا هون were uncompressed. This is called the compression stroke. Third, خلاص قبل ما يصل نقطة الميت العليا أعطى الشرار. يعني وصلها بعد ما وصلها بكون في فراغ بينهم بين الصباب انه ينضغط الغاز يكون في مجال عشان ما يفقع الهاي ما يصير بيكون حسب تعليمات الشركة الصانعة زي ما حكى محمد بيكون حسب البعض الشركات توصي ب10 درجات ب5 بيعتمد كثير على ايش؟ لما الشركة تحكي لك على 10 درجات قبل وصول النقطة المية العليا أو 5 أو 7 على ايش بيعتمد؟ لا هو في درجة ولا يعني على الديزاين لكن أنا إذا بدي أنا أعايره على ايش بدي أعتمد؟ على الشرارة إنه تصل الشرارة تصل. طب أحكي لكم معلومة هيك وبتستقبلوا. في شركة مرسيدس إذا أنا بدي أعمل أدجست للوقت التايم اللي هو يحكوا له بالسوق الأفانس اللي هو الأدفانس. طيب إذا كان المحرك بيستخدم بنزين عادي بعايره على 7 درجات قبل النقطة المية العليا. وإذا كان بيستخدم بنزين سوبر بعايره على 13. نوع البنزين فيول. إذا في الدرجة الأولى أنا بعتمد عندي نوعية الفيول. فعلا. نسبة الرصاص قديش بتكون فيه عالية. هلا بعض السيارات اللي بتكون بالخليج بس تيجي عندنا بتعاني كثير. عشان نسبة الرصاص. نسبة الوقود بتلاقي الأداء مش كويس، تقطيعة. صوت الصبابات. صوت الصباب طلع. صح؟ كل هذا ليش؟ لأنه التوقيت هو ضل زي ما هو ما اشتغل في التوقيت، شو اللي تغير؟ الوقود. طيب. رجع بتغير الحديث عادي صح السنسور تبعه؟ مش كله، هلا الادجست تبعه الادجستمنت تبعه بصير عن طريق الجهاز، انه ممكن تعطيه انه بنسبة اوكتان عالي او اوكتان قليل او شيء زي
بس بعض المحركات لا. شو بصير زي هيك؟ شو الحل؟ ولا شيء، بدك ترجع تحط بنزين بنزين بلادك نظيف 100%. على الأقل 95. السعودي ما نعايره مرة ثانية ما بصير. ما بتعير لا الشيء، بحكي لك المحركات الجديدة مش كله بيتعاير. بيجي هو اوتوماتيك. أصلا اللي بيتعاير عاير إلكترونيا. اوتوماتيك. ومش كله. والصح لازم The يتعير. spark plug ignites the air-fuel mixture, causing it to burn explosively, which forces the piston into another downward شوف stroke. القدرة، شوف الطاقة This is اللي called بتكون the نازلة power بقوة. stroke. هذا الشوط اللي بيخلي The المحرك fourth يستمر stroke is في the العمل. exhaust stroke. As the piston begins its second upward stroke, the exhaust valve opens and the burned air-fuel mixture is forced out of the combustion chamber through the exhaust valves. Two terms you may be asked to explain to customers are the engine's compression ratio and displacement. Compression ratio is the ratio between the total volume of a combustion chamber and cylinder when the piston is at the bottom of its stroke and when the piston is at the top of its stroke. In this example, the compression ratio is 10 to 1. Higher compression ratios produce more power but require higher octane fuel than engines with lower compression ratios. Engine displacement is how the internal size of an engine is described. It's measured as the cylinder bore times the length of the piston stroke. This is multiplied by the total number of cylinders and is usually expressed in liters or cubic centimeters. For example, a 2.4-liter four-cylinder engine has a total displacement when adding together all four cylinders of 2.4 liters. هذا لما بدك تعرف أنت واحد بيسألك عن كم المحرك كم سي سي، شو المقصود بالسي سي؟ سعة الاسطوانات كاملة. يعني أنت لما تحكي 2000 سي سي هم ال 2000 سي سي سعة الاسطوانات الأربعة. أوكي؟ فبكون 500 500 500. The number of valves that engines have varies. Older engines tend to have one intake and one exhaust valve. Some engines have two intake and one exhaust valve. Most high-performance engines use two intake and two exhaust valves. The opening and closing of the valves is performed by the camshaft. Some بدي تلاحظوا على الكام شافت هلا راح تشوفوه هون طبيعي. مثلا لو اعتبرنا هذاك رقم واحد، شوفوا الكامات واقفة، صح؟ هلا بعديه مباشرة شوفوا الكامة اللي هون لو اعتبرنا أول هاي للهواء وهاي للنار. كيف ميلانهم؟ بيختلف. محكوم مصنوع بالضبط حسب التوقيت. تفضل. مهندس الكام شافت اللي ركبت عليه الكام شافت بيضغط. الكران شافت الخارج بيكون مع بعض يعني. الكرانك شافت إذا زهقت إياه بدك خليك تفرط الموتور 10 مرات عشان تحفظ. فرق بيناتهم. الكرانك شافت العمود الرئيسي للمحرك. هو بحرك كرانك البولار. شافت. كويس أنا بدي إياك يا محمد تسأل أنت وزملائك كلهم. اللي ما اشتغل بالميكانيك لازم يسأل. موضوع جديد كثير عليه. لازم تسأل. الكرانك شافت هذا بدايته وهي نهايته هون. الكرانك شافت اعتبروه حتى ما تنسوا العمود الفقري للمحرك. كل المحرك راكب عليه، كل اجزاء المحرك راكبه على وين؟ على الكرانك شافت. كل اجزاء المحرك. في الداخل هون زي ما انتم شايفين زي ما شفتوا مع الفيديو، الكرانك شافت راكب عليه الكونكتنج رود 4 طالعين، وراكب عليهم بستون داخل اسطوانات، وراكب السلندر هيد اللي فوق. الكام شافت اللي بنحكي عنه على السلندر هيد. في هذا الموديل عندي 2 كام شافت، واحد هون واحد هون. هذا ان شاء الله بعد الاستراحه بورجيكم واحد للهواء وواحد بالضبط. شو الثاني؟ بس تفتح الموتور راح يفهم كل شيء. تفتح الموتور راح يعرف كل شيء. راح تشتغلوا راح يخطوا اكثر من مره الشباب بالكامل كل مجموعه، بس انتم ما تملوا. احنا معكم. طيب كويس. تجيب فهول ما لا مش بحاجه. engines use one camshaft with lots of شوفوا هون arms. هلا بدي يحكي هون على اسلوبين في نقل الحركه للفالف. هذا الاسلوب موجود في محركات الديزل بشكل عام الكبيره، وكان في محركات البنزين القديمه والتغى، صار الكام شافت مباشره على الفالفز. كويس؟ هلا هون في ذراع بوصل ناقل للحركه. عيد النقطه هاي لو سمحت مهندس. شوف الاوفر هيد فالف
وهلا بس يحكيها بشرح لك بالضبط شو هي. ماشي اوكي خلينا نشوف. and or push rods actuating all of the valves. If the camshaft is above the valves, it's called a single overhead camshaft or SOHC engine. When an engine uses a separate camshaft for the intake and exhaust valves mounted above the valves, this design is called double overhead camshafts leaders. The number of valves that engines have varies. Older engines tend to have one intake and one هلا رح exhaust نحكي هو valve. عن نوعين من Some شكل الحركة engines have two للكامشافت. intake نوع and one exhaust valve. بذروعان Most تنقل الحركة high-performance للكامشافت، engines ونوع use two آخر intake and two مباشرة exhaust valves. الكامشافت على The opening and الفالف closing of the نفسه valves مباشرة. is performed by ومنه the هذا camshaft. نوعين، في شيء كامشافت واحد Some في engines شيء دبل use one كامشافت. camshaft with حركين rocker الدرعان arms اسمهم. and or push rods actuating all of the valves. If the camshaft is above بدي the ارجع الصورة valves, هاي it's وتشوفوا. called a single overhead valve. بدي تشوفوا انا لما نشوف بدي اثناء دوران الكامشافت وتشوفوا الكامي بتوقف كيف بترفع الذراع وبتضغط على الزنبرك اللي تحتيه الفالف. اسمه رادع الصمام. Most high-performance engines use two intake and two exhaust valves. The opening and closing of the valves is performed by the camshaft. Some engines use one camshaft with rocker arms and or push rods actuating all of the valves. If the camshaft is above the valves, it's called a single overhead camshaft or SOHC طيب engine. ليش بنضغط مباشرة هون؟ شايفين في زي صحن راكب فيه زنبرك من داخل الفالف. ليش الزنبرك شو وظيفته؟ عشان يرجع رادع الهاي الصمام. لما يبعد عنه لما يرجع. بالضبط لما يضغط عليه ويبعد برجع. عنه يرجع. الوزن يرد يرجع. سلام يضغط عليه When السؤال an إنه engine يعني uses a separate افتح. بالضبط بيطلع منه بيفتح لتحت، بيفتح من هون. يعني هذا بيكون مغلق، هذا بيكون محكم. أيوة. على وين؟ على وجه السلندر، على وجه الراس. لما تضغطه بيبعد فبيسمح للمزيج يفوت. camshaft for the intake and exhaust valves mounted above the valves. This design is called double overhead camshafts or DOHC. All Toyota engines use double overhead camshafts. Most four-cylinder engines, including all Toyota four-cylinder engines, are an inline design. Engines with more than 4 cylinders typically have the cylinders arranged in a V configuration. All Toyota 6 and 8-cylinder engines are V-type engines. Now let's look at technologies Toyota uses in its engines to enhance power output, fuel economy, and emissions control. The more efficiently an engine breathes, the more efficiently it will produce power. Toyota engines incorporate a number of features and components that are designed to help the engine breathe more efficiently. An acoustic control induction system, or ACIS, automatically varies the length of the runners in the intake manifold to maximize the airflow into the engine and to provide more usable power throughout the entire RPM range. At low speeds, ACIS directs intake airflow through a long intake runner in order to produce ample low-end power and torque. Think of this as taking deep breaths while lifting a heavy object. At high engine speeds, ACIS directs the air through a short intake runner in order to generate more horsepower. Think of this as taking quick short breaths while running. Some manufacturers utilize a single overhead or SOHC engine. All Toyotas feature double overhead cam or DOHC engines that allow optimum placement of the valves. Benefits of a DOHC design includes enhanced power output, fuel economy, and emissions control. Since the power of an engine is determined by how much air and fuel can be burned in a given period of time, Toyota uses 4 valves per cylinder instead of 2 or 3. This arrangement improves the intake and exhaust performance of the engine over other valve configurations. A 24-valve engine would be a 6-cylinder engine with 4 valves per cylinder. Variable valve timing with intelligence, or VVT-I, is one reason why Toyota cars and trucks develop horsepower and torque
across a broad RPM range or power band. A computerized system changes the intake valve timing to optimize the engine's breathing depending on the conditions. انتبهوا للحركة اللي عمال بسوي فيها للكمشافة، الكمشافة اللي جنبه ما عم بتحرك. برجع أعيد إياها، هلا بحكي عليها. Variable valve timing with intelligence variable valve timing. والمتغير. بالضبط، يعني وظيفته هذا مش موجود بالسيارات يعني القديمة. جزء تم تصنيعه وتركيبه على مقدمة الكامشافت. بيتحكم إلكترونيا نتيجة المعلومات اللي بتصير في الكنترول يونت، وحدة التحكم الرئيسية في المحرك. إنه المحرك الآن بده السائق دعس بنزين بزيادة وفي عندي عزم طلوع، فبالتالي أنا بحاجة لعزم أكثر، بحاجة إنه الصمامات الآن تفتح قبل الوقت وأعطيه شرارة قبل الوقت، أزيد الأدفانس أرجع الأدفانس حسب متطلبات الطريق. فبيقدم ويأخر حركة الفالفز اللي كانت مستحيلة سابقا لأنها حركة ميكانيكية مضبوطة بحركة الكرانك شافت من خلال الجنزير والكام شافت. راح تشوفوه هون يعني في جنزير ما بينهم، إذا لفيت تحت لازم يلف فوق. فمعناها إيش اللي بدي أسويه؟ صنعوا هاي القطعة اللي هي للمتغيرات تيجي على الكمشاف على الكمشاف بتقدم أو بتأخر حسب الحاجة. تيجي بارزة على عرفت؟ بس الحركة تبعتها بسيطة جدا. or VVT-I is one reason why Toyota cars and trucks develop horsepower and torque across a broad RPM range or power band. A computerized system changes the intake valve timing to optimize the engine's breathing depending on the conditions. Without VVT-I, valve timing is fixed no matter how fast the engine is turning. As a result, an engine that works well at high speeds won't perform as well at low speed and vice versa. With VVT-I, intake valve timing is constantly adjusted, enabling the engine to perform well over a wide range of speeds. For an even greater works well at high speeds, won't perform as well at low speed and vice versa. With VVT-I, intake valve timing is constantly. شوفوا هون هلا بوجود ال VVT-I انه انا لما احتجت صار لي ايش بس؟ الفيربال تايمينج بسموها اوفرلاب، فالف اوفرلاب. هلا رح نيجي يسعدك يا زلمه على الاوفرلاب، هذا بدنا نحكي ممتازين. الاوفرلاب شيء كثير مهم، انا مش راح احكي عنه هلا قبل ما نوصل له يعني بعد ما نفرط ونشوف. الاوفرلاب بما انه حكوا عنه زملائكم هو عمليه التداخل. وراح نحكي كثير معلومات مهمه بموضوع الاوفرلاب، شغلات كثير مهمه. تداخل الاشواط مع بعض. مش احنا اخذنا الاشواط سحب وضغط وانفجار وعالم لوحدهم او اللي مشينا عنهم لسه ما اخذناهم. راح بعد ما نحكيهم راح نحكي عن الاوفرلاب. Adjusted, enabling the engine to perform well over a wide range of speeds. For an even greater range of valve control, some Toyota engines use dual independent VVT-I, which controls both the intake and exhaust camshafts independently of each other. This provides an even greater range of valve control. Double overhead camshafts makes it possible to independently control the intake and exhaust valves. This results in enhanced power and torque delivery and greater fuel economy throughout the vehicle's power band. A dual-path exhaust system works somewhat like ACIS, except ACIS maximizes airflow into the engine, while the dual-path exhaust maximizes exhaust flow out of the engine. A second path or chamber opens in the exhaust system at higher RPM to help evacuate the higher volume of exhaust